based on the book she has written, which is Exit Interview. Now, my job is to raise certain issues, and we have with us eminent actors, personalities, Shudipta, Tota, Bobby, and Koninika. So we will have a kind of adda, and anybody from the audience, if you feel like interrupting, please feel free to do so. There is no kind of thing that it is a kind of we versus you. It's a kind of interactive session. Now, primarily, I think that the book which has been written, I read the book. It's basically a journey of a journalist which sort of describes relationships at various levels, personal and professional. So that is what is basically the crux of the matter. An exit interview comes not really as an exit interview, it comes in various layers. Now, so first I would like to sort of mention that here we see the journalist is a woman. And there is a basic difference, a man journalist and a woman journalist, why I won't have to explain to you. Now this man-woman relationship, though God has given woman the best gift, that is man, and man is the best gift to women, even then it is the most complex relationship all over the world, whether it's on a personal level or on a professional level. And that has started right from the epic Mahabharata, where you have seen how Draupadi was insulted in public, in presence of the seniors. Also in the epic Ramayana, where Sita was compelled to give Agni Parikha, but Ram was not asked to do the same. So these are the basic issues, and I think we should start with Shudipta. Shudipta is an actor. She is also a thinker, and all of them, you know, they believe in introspection. They do examine their own thoughts. What is her take on this relationship between man and a woman to start with? Then gradually we will pass on the microphone to others, and if you have any question you can do that. And before I hand over the microphone to Shudipta, oh, you have one, fine, so you can. So I would like to sort of mention that this novel, which has been written by Amrita, is, I was telling her this morning, it's a very racy novel. Once you start, you really cannot keep it. It's unputdownable that way. And secondly, it is not only one-sided psyche or... The answer to this question is this, that Amrita, you were at the advent of this whole page 3 culture in Calcutta. So, yeah, and the reason why a lot of us Bengali actors are today recognized, sometimes celebrated, and make an alternate living through a lot of other activities other than acting, is because of the fact that now we have been featured on page 3, and this has been started by none other than Amrita and her colleagues. So now to answer a question, that particular interview happened during the making of Choker Bali, just after it finished, and she wanted to know something about the film, and the late Rituparna Ghosh, bless his soul, wanted to keep a tight ship and didn't want us to reveal even a bit of it to anybody. But she was my friend, and somehow I trusted her, and she asked me certain questions and I answered it. It was a harmless interview, but Ritu, the day it came out, the first phone call early in the morning, because he was an early riser, Rituda called me up, and for 10 minutes I couldn't put a word edgewise. I just had to listen to his torrent of words, and then I just said 3 words, "I'm sorry." And then he cooled down and said, "Thik ache, erokom irresponsible er moto kaj korish na, but I'm very angry with you." And of course, later on it subsided. Nice memories, but next time I'll be very careful. If a director asks me not to reveal anything about the film, I won't. Bobby, you know more or less what Amrita has written in this exit interview. First interview আমি করেছিলাম। Oh, let me tell that, please. এখানে তুমি বলার আগে বলিনি, এই গল্পেতেই আছে একটা জায়গায় রাশা, যে কিনা প্রোটাগনিস্ট,
সে একজন লেখকের বাড়িতে ইন্টারভিউ করতে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছে মিস্টার প্রদীপ মুখার্জি আছেন, আসলে ভদ্রলোকের নাম প্রবীর মুখার্জি, মানে নিজে নামটাও জানে না প্রদীপ মুখার্জি, এবং কোনো বই না পড়ে ইন্টারভিউ করতে গেছে। তখন অত নেট অ্যাক্সেসেবল ছিল না, পার্কস্ট্রিটে গিয়ে নেট দেখে তার লেখা পড়ে। আই এম শিওর ববি উইল হ্যাভ সামথিং সিমিলার, যে ববির নামটা ছবি বলেছিল না কি বলেছিল, হোয়াট এভার ইট ইজ। Good evening, everyone. I want to bring back a day in 2005. It was 17th March. I walked into 17th March. Yeah, that's a very, very significant day for me. I have it all written on my diary. I walked into Times of India building, very, very frustrated and depressed. And I wanted myself, I wanted to tell my story to someone. I was doing some work at that moment of time. So I went into Times of India building and I met this lady, very graceful lady, very sweet lady called Amrita. Take an interview, but I never met her as person. Like, I was shooting somewhere in North Calcutta and I got to see a pretty lady, roaming around in front of Benudi, Supriya Devi. And somebody called her saying like, Amrita, edike aaye. I suddenly thought, this is the woman, she took my interview a few days back, and I just ran towards her and said, Tumi Amrita di? Because she was very pretty. She's pretty now also, but that time 10-15 years back she was very pretty and a hard-working woman. And my journey started from that day. And she was not only my didi, like a journalist didi, she was didi as such, like she used to call my mother. And the first day I have entered a disc is with her. আজ যখন এখানে আসছিলাম বোনকে বললাম অমৃতাদির বুক লঞ্চ, বোন বলল দিদি তোর মনে আছে অমৃতাদি আমাকে তোকে ডিস্কে নিয়ে গিয়েছিল প্রথমবার? It was never allowed. And I met a lot of friends after that, after meeting her, and many shoots we have been doing together at that point of time. Both 5টা অবধি, হ্যাঁ। So if you ask me about our industry, yes, it's casting couch is there. Yes, I have been through a lot of those kind of experiences. In the direct experiences, interview which went completely viral. Amar blog e koni ekta interview diyechilo, and she was like, she totally talked about the casting couch, especially when she was struggling in Bombay, what she had faced. That point of time I was going through a lot of baje jinishpotro jibone, because my relationship with my boyfriend was not working, and then I was facing a lot of problem in my professional world. And যেখানেই যাচ্ছিলাম পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, আমি জানি না নারীতান্ত্রিক সমাজও আছে বম্বেতে, এটা কিন্তু একেবারেই ঠিক কথা নয় যে শুধুমাত্র কাস্টিং কাউচ নারীদেরই সামলাতে হয়। ওখানে আমার অনেক মডেল বন্ধু আছে যারা পুরুষ, তাদেরকেও কিন্তু একই জিনিসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। Yes, that time I had option in my hand because I have a very strong family background, so I knew that if I say no to my work, I can go back to Calcutta and I can stay with my parents. Because আমি অনেক দিন কলকাতায় ছিলাম না, কাজ করিনি, এই লাস্ট 1 বছর হলো আবার কাজ করতে শুরু করেছি। কিন্তু আমি একটা জিনিস রিয়েলাইজ করেছি, ইটস অল অ্যাবাউট পার্সপেক্টিভ, হাউ ইউ সি লাইফ। দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম when this man has come in front of me, has approached and said like, if you compromise I'll give you this word, আমি ওনাকে তাকিয়ে বলেছিলাম, তখন সেই সাহসটা ছিল আমার, আমি তাকিয়ে বলেছিলাম, I don't like you, why should I go with you? It was a very simple gesture as a woman. এটা ভেতর থেকে এসেছিল আমার ওকে পছন্দ হয়নি। কিন্তু যে মানুষটির পেটে খিদে থাকবে এবং পকেটে টাকা থাকবে না, মাথার উপর ছাদ থাকবে না, সেই মেয়েটিকে হয়তো সেই সময় ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হবে। সুতরাং আমি সেই হাঁটাটাতে খারাপ আমি দেখি না। সার্ভাইভালের জন্য কেউ যদি সেই পথে হাঁটে সেটাকে আমি স্যালিউট জানাই, কিন্তু কেউ যদি লাক্সারিজের জন্য হাঁটে যাতে বাকি 4 জনের খাবার চলে যায়, সেটাকে আমি না জানাই। সেটাকে আমি জানতাম আমার খাবার আছে, তাই আমি না জানিয়েছিলাম। আর যদি আমি ফুটপাতে পড়ে থাকতাম, আর যদি আমার বাঁচার জন্যে জিনিসের দরকার পড়তো এবং সেই মুহূর্তে যদি মনে হতো ওটাই ঠিক আমার জীবনে, আমি হয়তো করতাম। এটা আমার নতুন ম্যাচুরিটি। এটা অমৃতাদির সঙ্গে যখন লাস্ট কথা হয়েছিল, এই ম্যাচুরিটিটা লাস্ট 1-1.5 বছরে গ্রো করেছে। আগে আমি নিজেকে প্রশ্ন করতাম কেন বাকিরা এত কাজ পাচ্ছে, আমি কাজ পাচ্ছি না। তোর ব্যাপারে একটা খুব মজার ইনসিডেন্ট বলার আছে। তুই যে বললি না দ্যাট আই হ্যাড ইন্টারভিউড ইউ, ফোনে করে তারপরে দেখা হয়েছিল। তো রাশা রয় ইন দ্য বুক, হার মাদার ভীষণ সিরিয়াল দেখে, উইচ ইজ মাই মাদার।
আর সব মানে নতুন কারা এসছে না এসছে ওকে জানায়। So that my mom only pointed you out to me, হ্যাঁ তুই তখন পাখি করতে ভীষণ ভালো ওকে ইন্টারভিউ করো। The whole thing is also there in the book. Okay. You know that how that happened and how mom takes so much interest in her work and says this person is new, that person is new, you can do her interview. So that thing is there. তো আমি লাস্টলি একটাই কথা, একটা লাইন জাস্ট বলে শেষ করতে চাইবো যে হোয়াট এভার উই ফেস অ্যাজ আ ওম্যান ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি অর মেবি ইন দ্য কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড, দ্যাট ইজ আর কমপ্লিটলি আর লাইফ, অ্যান্ড ইফ উই ওয়ান্ট টু control over it, we can do that. I have done that in my life and I'm still surviving. সংবাদ দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম এবং ওই কার্ডটা সংবাদ শুরু হবে একটু পরেই ওইটা দেখতে আমরা খুব অভ্যস্ত ছিলাম। তখন আমি টেলিভিশনে অ্যাক্টিং করছি, সেই সময় হঠাৎ আমার কাছে একজন আমাদের এক টেলিভিশনের ডিরেক্টর ফোন করেন, সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়, হু ইজ নাও বেসড ইন মুম্বাই। হিন্দি ছবি বানিয়েছেন, একটা বাংলা ছবিও বানিয়েছেন রিসেন্টলি। সুদীপ্তদার একটা ফোন আসে যে বাংলায় একটা প্রাইভেট খবর শুরু হচ্ছে, সেটা দেখানো হবে কিন্তু DD1-এ, কারণ তখন আর কোনো চ্যানেল ছিল না বাংলা ভাষায়, দূরদর্শন ছাড়া আর কোনো চ্যানেল তখন সেই অর্থে ছিল না। দেখানো হবে এবং খবর পড়ার জন্য তোদেরকে চাই, মানে তোদের 3 বোনকে। অ্যান্ড আই সেড হোয়াট, আমরা তো অ্যাক্টিং করি, আমরা খবর কেন পড়তে যাবো? বলে না না শোন, একটা ভীষণ প্রবলেম হয়েছে, প্রচুর ছেলে মেয়ের অডিশন নিচ্ছি, সেখানে আমার আসলে স্মার্ট ছেলে মেয়ে চাই যারা বাংলা বলতে পারে। এবার যারা স্মার্ট তারা বলছে আমার বাংলাটা আই হ্যাভ এ প্রবলেম, আর যারা ভালো বাংলা বলতে পারে তারা কবিতা বলছে, তারা খবরটাকে কবিতার মতো করে পড়ছে, সেটা একটা ভয়ঙ্কর হচ্ছে। হ্যাঁ, তো আমার স্মার্ট ঝরঝরে বাংলায় কথা বলবে এরকম ছেলে যদিও বা পাচ্ছি, মেয়ে একদম পাচ্ছি না। এবং ছবি পাঠাতে বলছি, মানে এটা সুদীপ্তদার সঙ্গে কোনোদিন দেখা হলে আমি শোনাবো গল্পটা। একজন ছবি পাঠিয়েছে, তার গরুকে সে আদর করছে, 3টে গরু, এবং সেখানে তার মুখটাকে গোল করে লিখেছে এটা আমি।